Okay, so today's class, I want to ask you the following things. Les pregunto un par de cosas, okay? So, for example, let's put ourselves in this situation. Let's suppose that, Cuenca has a really difficult weather, un clima raro, ¿no es cierto? Cuenca. Sometimes it's very sunny in the morning, then in the afternoon it rains, llueve en la tarde, a typical day in Cuenca, yes or no? Right? So, when you have this type of situations, sometimes you might get sick. Te podrías enfermar, ¿no es cierto? You might get sick because of the weather, because of those things, right? So, maybe one of the sicknesses could be una de enfermedad que podría ser, for example, a cold, mhm, or maybe the flu, right? Un resfriado, la gripe, right? Or maybe you get a sore throat, ¿sí? O sea, me empieza a molestar, me arde la garganta, se irrita la garganta. Maybe because of the weather, of the crazy weather that we have in Cuenca, right? And I'm gonna ask you, les pregunto, if you have a cold, right? If you have a cold, if you have a cold, are you going to go to the doctor? Yes or no? Yes or no, Valeria, what would you do? Would you go to the doctor? Yes or no? No, No, right? Exactly. Uh-huh. How about you, Catherine? Catherine Delgado, would you go to the doctor? no. No, right? Exactly. Exactly. Uh-huh. And the same we'll say for the flu. ¿No es cierto? Lo mismo diríamos de esta for the flu. Gripe. It's the same thing. I'm not gonna go to the doctor for a flu, right? And also same thing for this one as well. Y lo mismo con este de acá, ¿no es cierto? O sea, una garganta irritada or something, right? You're not gonna go to the doctor only for this, right? Why? And what's the reason? And why you're not gonna go to the doctor? ¿Y por qué no vamos a ir? Catherine Delgado, can you tell me why you're not going to the doctor if you have a cold? What's the reason you don't go to the doctor? Eh, Porque, o sea, no, no es grave. Maybe No, o sea, no, no necesito. it's not necessary. Uh-huh. Yes, exactly. It's not necessary, right? Because what can you do in your house, Catherine? What can you drink? What can you take in your house? What can you do? Juice of lemon. Lemon juice, exactly, lemon juice, ajá. So maybe you can drink, ¿no es cierto? Podríamos decir, em, em, as a recommendation, como una recomendación, ¿no? You should drink hot lemon juice, ¿no es cierto? Hot lemon juice. Podrías tomar esto, podrías beber esto. You should drink hot lemon juice, right? Uh-huh, and for the cold. For example, in my case, when I have the flu, what I, lo que yo hago, digo, I drink, no recuerdo cómo se escribe bien, but there you had it. With Jagger. I will say just Jagger. I drink orange juice with Jagger. Sí, ese trago de hierba. Sí, sí han visto, Jaggermeister, ¿no es cierto? Yeah. So, for example, that's my thing. I do this in my house, and then, it's to me, it's enough. I cure myself, and on the next day, I feel better. Y al siguiente día ya estoy al pelo, me siento bien, ¿no es cierto? Ajá. And for example, Daisy Rea, what should I do if I have a sore throat? ¿Qué podrías tú recomendarme para un sore throat? Because I am a teacher and I'm always speaking, 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 and then I have a sore throat. What should I do, Daisy? ¿Cuál sería tu consejo?
¿Mm? Es que no sé cómo se dice, podrías tomar el bicarbonato con limón, Okay, you should drink lemon lemon, juice with baking soda. ¿qué más? Mhm. There you go, and that helps me. Ajá, exactly. Another for the same one, otro para el mismo. For example, usually when I have a sore throat, I drink or I take some honey. Honey. Sí, entonces, por ejemplo, podríamos decirle también, o eat también puede ser. So you should take or eat, cualquiera, some honey. Un poco de miel. Sí, un poco de miel. That helps. Or if I want to be more specific, o si quiero más ser más específico, digo a spoon of honey. O sea, una cuchara de miel, ¿no es cierto? And that helps me. Y eso me ayuda, ¿sí o no? And that helps me. Right. A mí sí, creo que ya llegó la luz, dejen ver. Sí, ya llegó, pero igual, como estoy conectado, igual te desconecto las cosas, se me va a ir de nuevo el internet, me quedo así. Okay, so yeah, that's the way it works, de esa manera, ¿no es cierto? So, now, what happens with this one? ¿Qué pasará si tengo este, verdad? Ah, pues no, ¿qué pasó? Pues que me falta, me salió mal. Carajo, que no me coge esta. Okay, no, let me switch, no me coge esa palabra. Okay, what should I do, for example, for a disease like this? Ahora, ¿qué pasará si en cambio tuviese esto? You had this cancer. Can you do something in your house? Can you take something in your house? No, right? You cannot drink lemon juice or an orange juice or a spoonful of honey. No. Cancer is completely different, this one, than a cold. It's way more complicated. Mucho más complicado, ¿no es cierto? It's way more complicated. So in this case, you have to do something different. You have to go to the doctor, por ejemplo. Entonces, you can say, un consejo para una persona, diríamos, eh, you should go to the doctor. Deberías ir al doctor. ¿Sí? O debería ser que te revisen. You should get checked. You should get yourself checked. Deberías ir a hacer que te revisen. Okay? I'm giving a recommendation. I'm giving a suggestion and advice. Un consejo. No estoy dando un consejo. In all of these ones that you have here. Right? Yeah. But yeah, you can go. You can do this. You can give advice for a cold, and you also can give advice for cancer. But a cold and cancer are completely different. Pero estos dos son muy diferentes. Okay? So, that being said, for example, if we talk about, si hablamos de estos, digo, okay, cold, the flu. Another example will be, podríamos poner otro ejemplo como decir a sore throat, ¿no es cierto? Como teníamos arriba. A sore throat, um, a backache, sí, un dolor de espalda, and so on and so forth, y muchos más. All of these ones, todos estos, okay, they are called ailments. Se llaman así, sí, they are called ailments. Okay. Mientras que los otros, los otros más complicados, a ver, se llaman así, sí. Illnesses or diseases. Yeah. For example, cancer. Okay. Por ejemplo, high high blood pressure. Sí. La presión alta, por ejemplo.
cholesterol, también, ¿sí? El cholesterol, all those type of things. So you obviously, la diferencia es muy obvia, ¿no es cierto? So, illnesses and diseases, you cannot do anything because you are not a doctor. You're not a doctor. You had to go to the doctor. You had to go to the hospital to get yourself checked para que se nos revise. But on the other hand, pero por otro lado, the ailments, you can treat them at home. Sí, las puedo tratar en casa. ¿No es cierto? You can treat them at home. Right? So, yeah. So, today's focus is going to be on ailments. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poquito en esto, en ailments. Okay? Ailments, kind of like, if we translate it to Spanish, that will be like malestares, dolencias, sí, o sea, cosas que no, que son pasajeras, okay? That's kind of like the difference, okay? We got it? ¿Estamos bien? Good, okay. Now, let me go to the book. Ahora sí voy al libro, yeah? So maybe if you want to take a screen capture, si tal vez quieren hacer una captura, ahí quizás, sí, there you go. Y luego ya hacen ustedes sus tablitas. Yeah, this is just like the introduction. It's just the intro. We have more things. Okay. So yeah, now let me go to the next part. Ahora sí voy al libro. Yeah, let me go to the book. So here, let me show you the following. Les muestro lo siguiente entonces. Okay. Nos quitemos esto. Perfect. We go. Here we go. Ahí estamos. Look at this. Miren. Okay. And here we have these are the most common ailments. Las dolencias, los malestares más comunes. Okay? And I want you to repeat after me. Y quiero que en su casita repitan después de mí. Okay? Because the pronunciation is different. Okay? It's not like really simple. No es tan sencillo. Okay? For example, hay una gran diferencia entre decir a cold, okay, a cold, a cold. See, it's different. It's completely different. Entonces, por ejemplo, if you look at the chat, si ven el chat, por ejemplo, digo cold, la pronunciación sería más o menos así. Imagínense en su mente eso como pronunciación. ¿Sí? Un sonido de K con H. No es solo cold, sino cold. Cold. You see? It's different. Es distinto, ¿cierto? Cold. Cold. Yeah? The next one. This one's is a good idea. Es buena idea to divide them, dividirlos. Okay, because if you see at the end, this one here, miren acá también. Sí, miren acá. Acá. And also here. Y también aquí. They have the same ending. Tienen la misma terminación. Right? They have the same ending. ¿Y cómo se pronuncia esa terminación? Ache. 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 Sí, ache. Ache. ¿Ya? So, how you do it? ¿Cómo hacemos entonces? Unimos ahora las dos palabras. Digo, a headache. You see? A headache. A headache. Okay? Next one. An earache. ¿Sí? An earache. An earache. ¿Y por qué aquí an? Pilas, ¿no? Eso vieron en A1. Uso an porque la siguiente palabra empieza con vocal. Uso a porque la siguiente palabra empieza con consonante. No, remember that. Acuérdense de eso, right? The next one, acá abajo. A stomachache. A stomachache. ¿Sí? A stomachache. The next one, siguiente. A toothache. A toothache. Y que suene este TH, ¿sí? Este TH que suene. A tooth, como soplando, ¿sí? A toothache. A toothache. ¿Sí? Y ahora más rápido. A toothache. ¿Sí? A toothache. And finally, y finalmente el de acá, a backache. A backache. ¿Ya? Y todos ellos son dolor de. Dolor de. A headache, dolor de cabeza. An earache, dolor de oído.
A stomachache, dolor de estómago. A toothache, un dolor de dientes, de muela. Y a backache, dolor de espalda. ¿Ya? Ailments. Let's continue with the next one. Vamos con los demás. A runny nose. A runny nose. O sea, cuando nuestra nariz está como grifo, sabemos decir, ¿no? Sí. Tenemos bastante congestión nasal y también tenemos bastante fluido, ¿no? There you go. Next one, a cough. A cough. A cough. Lo mismo que acá. ¿Se acuerdan que era cold? Cold, KH. Lo mismo acá. Y termina en F. This becomes F. Esto se vuelve F. ¿Sí? A cough. A cough. A cough. ¿Ok? Next one. Siguiente. You go a fever. A fever. Yeah. Next one. A sore throat. A sore throat. A sore throat. Okay. And yeah, this is like a really small list of ailments that we can suffer. Entonces son estas dolencias, estos malestares que podemos sufrir. Okay. And depending on the situation, maybe you can treat yourself in your house, or maybe, if the symptoms persist, you have to go to the doctor. But most of them, pero la mayoría, yes or no, they can be cured at home. Se podrían curar en la casa, ¿no es cierto? They be cured at home. Most of them, right? So, this is the purpose of this class today. Okay, entonces este es el propósito de la clase de hoy. Yeah, we're gonna be learning, how to give advice, cómo dar consejo, or to some people who maybe are suffering from these ailments. ¿Sí? Hay gente que quizás esté sufriendo, esté pasando por estos malestares. Okay. Yeah? So that's the purpose of this class. And now, how do we do it? ¿Y cómo lo hacemos? How do we do it? We do it using this. Y hacemos pues usando lo que ya vimos hace rato. ¿No? This here, aquí. We do this by using should or shouldn't, which is the negative, right? Shouldn't. En forma completa sería should not, ¿no es cierto? Should not, which is the same, it's only more formal, es más formal nada más, usted ya sabe eso. Okay, there you have it. Should. What's the translation for that in Spanish? ¿Cuál es la traducción en español? Deberías o no deberías. Yeah, that's it. And this, it's a recommendation, it's a suggestion, it's an advice. Recomendación, sugerencia. Advice significa consejo, ¿sí? Advice. Yeah. So we are going to learn how to give advice to people using should and shouldn't. See? That's today's class. So let's suppose that I have a cold. Supongamos que yo ahorita como su profe digo, okay, guys, I have a cold. What should I do? Digo, I have a cold. What? Les pregunto a ustedes, ¿no? What should I do? O sea, tengo un resfrío, digo, chicos, ¿qué debería hacer? What should I do, guys? What should I do? So I want you to help me. Entonces usted me va a empezar y dice, ok, teacher, bueno, vamos directo con el you. Dice, you should esto de aquí. O me pone, you shouldn't, no debería esto de aquí. ¿Sí? And it depends on what do you use. Y depende de lo que usted me diga. Sí, in positive or negative. For example, if I have a cold, si tengo un resfrío, if I have a cold, right? Digo, I should keep myself hydrated. Debería hidratarse. ¿Sí? You should keep yourself hydrated. You should hydrate yourself. O you should drink water. ¿No es cierto? Eso debería ser. Pero ¿qué no debería? Podríamos decir, you shouldn't drink cold water. No beba agua helada. ¿No es cierto? No debería beber agua helada. En negativo. Even though it's negative, aunque es negativo,
¿Me está dando un buen consejo, sí o no? Si estoy con un resfrío. Sí, ¿no es cierto? It's giving me a good advice, right? So, that's the logic behind this. Esa es la lógica entonces de esto, ¿ok? No es que porque está el negativo ya voy a dar un consejo negativo. No, el negativo también me dice, me ayuda para poner restricciones, ¿no es cierto? For example, if I have the flu, si tengo la gripe, ¿qué no debo hacer? You shouldn't go to work because everybody's gonna get the flu. No deberías ir a trabajar porque todos se van a contagiar. You shouldn't go to work. Or for example, in your case, you shouldn't go to university. No deberían ir a la universidad si tienen gripe. ¿Ok? Pero ¿qué sí debería hacer? You should wear a mask. Deberías usar una mascarilla, ¿no es cierto? You should. Ajá. So, that's the way. Esa es la manera. That's the thing, okay? Here we have more examples. Tenemos acá ya más ejemplos, ¿sí? The person says, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? I have a bad cold. Tengo un terrible resfriado. Esto le está enfatizando la idea. I have a bad cold. So, terrible. The person says, you should drink some hot tea. Una recomendación directa. Yeah, there you go. Let's see more examples. Vamos a ver los de acá. You should stay at home today. Si tienes un resfriado terrible, you should stay at home today. Deberías quedarte en casa hoy. You should see a doctor. Deberías ir a ver un doctor. Thought, bueno, este es ya con otra persona, ¿no es cierto? Aquí está she thought, shouldn't go to work, thought, no debería ir al trabajo. Ellos, they shouldn't stay out late, no deberían quedarse despiertos hasta muy tarde. Son ejemplos para ver algo, ¿ya? Ahora, fórmula, ¿ok? I want you to help me checking the structure of each one of these ones. Quiero que me ayuden a revisar la estructura de cada uno de estos, ¿sí? Let me write it down. Voy a tomar la primera para hacerla más grande acá abajo, ¿ya? So I can help you with that para explicarles de mejor manera. Pues ya se me hizo pequeño esto. Ya. Ok, here. Ahí estamos. Entonces me copio la primera oración y dice, you should today. You should stay at home today. Right? Voy a darle unos poquitos de espacios para que quede más separadito, bonito. ¿Ya? You should stay at home today. This is the sentence. Is this one here. ¿Cierto? Esta de aquí. So, let's analyze. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? What do you have here? What's this? ¿Qué es esto de aquí? This is the subject. ¿No es cierto? Job. Ajá. This one is should. ¿Qué será este? ¿Qué será? What do you think it is? No la traducción, sino la función. La part of speech. This is a modal. A modal. Ajá. The same as with can. Lo mismo que pasaba con can. Ajá. This is a modal. Es un modal. Sí, this is a modal. Entonces lo dejamos ahí. Ya así. Stay. ¿Qué será stay? Who can tell me? Hmm? Verb. It's Verbo. a verb. Ajá, it's a verb. Exactamente. But here is something important. The verb. ¿En qué forma el verbo? Is in ing, is in infinitive, or something else? ¿O en qué otra forma? El verbo ¿en qué? In base form, en forma base, ¿sí? The verb goes in the base form, va en forma base. O sea, is not conjugated, no está conjugado directamente al sujeto, ¿sí? Porque esto está conjugado al sujeto. El verbo no. ¿Y por qué digo eso? Miren, en forma base, ¿no es cierto? Work, read, stay, play, todos ellos están en forma base. Y como no están conjugados con el sujeto de acá, no importa. Entonces, por ejemplo, if I tell you, si yo digo, I work, you work, y digo he o María works, con ese de tercera persona, ¿no es cierto? Porque tengo que conjugar. Pero en este caso no hago eso porque el should ya está conjugando al sujeto.
¿sí? El modal. Si el verbo va en forma base. Y por eso miren acá. You should stay. Base form. She should see. Base form. ¿Y este qué es este she? Tercera persona. Pero el verbo sigue en qué? Base form, base form, base form, base form. Forma base. ¿Y ven? And this last part, y esta última parte, ¿qué es? This last part is the complement, right? The complement. The complement. Now, obviously, the same thing is going to be with the negative. Lo mismo será con el negativo, ¿no? Digo, she, aquí ya pongo otro ejemplo. Hagámoslo con la forma completa, ¿sí? Si tiene una gripe, digo, she should not go outside. Ella no debería salir, right? The same thing. Lo mismo, the same parts, right? The subject here. Here you have the modal in the negative form, forma negativa. You have the verb, en que, en forma base, ¿no es cierto? In base form. And finally you have the complement. Exactamente lo mismo. Right? It's the same thing. Es lo mismo. Okay? So, no matter the situation, when you want to give advice, when you want to give a recommendation or a suggestion, consejo, recomendación o sugerencia, you have to use should or shouldn't. Tiene que usar should o shouldn't. ¿Ok? It's mandatory. O sea, de esa manera se hace en inglés. Deberías o no deberías. ¿Ok? That's the way it works. De esa manera funciona. Now, I'm gonna write some ailments in the chat. Les voy a poner unas enfermedades en el chat, unas dolencias. And I want you to help me. Okay? And I want you to help me and I want you to write some sentences giving advice to me, dándome consejo. Okay? Digo, okay, guys. A ver, vamos a poner contexto y todo, ¿sí? There you go. Okay, guys, I have a fever. I need some advice. Tengo fiebre. Okay. In here, I want you to be creative. Creo que sea creativo. No me mande directamente al doctor porque no voy a ir. Okay. Tell me to do something else, something different. Okay. Let's go to the more ancestral things, to the more natural way. Vamos a los remedios ancestrales, a los remedios naturales. Okay. That's what I want. Okay. Let's see. So, la fórmula les pongo ahí, ¿no? There you go. Un consejo por cada uno. Pongan en el chat. Put it into the chat, please.
If I have a fever, Araceli, you should wipe yourself with a warm cloth. Ok, con una tela o un trapo caliente o tal vez frío más bien. Sería como con un paño de agua tibia Ah, ok, con- ok, ok. por todo el cuerpo. Okay, wipe yourself. You should. Okay, you should wipe. Yeah. Okay, thank you, Araceli. Good. Lisa, you should take a warm shower to relax. You should apply some chamomile compresses. Yeah. Wipe yourself with a warm cloth. You should take a warm shower to relax. You should drink a lot of water. Thank you. You should drink plenty of water. Thank you, Daisy. You shouldn't dress in too many warm clothes. Yes. You should put a wet towel on your forehead, en la frente, o una toalla fría. You should take a cold shower, una ducha fría. Yeah, that could also work. Yes. You should take a Botox pill. Okay. Yeah, that's cool. You should take a bath with agua ardiente. That's cool, Erika. Okay. I know that one. I have heard that one. Okay, good. You should drink water. You should drink hot tea with honey and lemon for a fever. Okay, that's interesting. Okay. Got it. Now, otro. Necesito otro. Sí, ya les pongo el nuevo, ¿ya? Esa es la nueva dolencia, ¿sí? I have a backache. What should I do? Ideas simples. No me usen ni chats, ni Google Traductores, nada. Sus propias ideas sencillas. Sí, no se demoren mucho. Easy cheesy. This is not complicated. I have a backache. What should I do? What should I do? Pero está consumiendo recursos. Vamos a ver. Let's see. Okay, nice. You should get massages. Okay, Fernanda, it's okay. La idea está bien, solo que massage es singular, no hay un plural, ¿sí? Like you should get a massage, singular. Okay, that's it. Thank you, Catherine Delgado. You should take a shower with cold water. Okay. For the backache, yeah, probably that works. Valerie, you should take a paracetamol. Okay. You should take a relax pill. Yeah. Jesus, a pill, it will be like that will be like relaxing pill. Okay. Or a pill to relax, something like that. Belen, you should rest. You should take 1 gram of paracetamol every 12 hours. Un gramo, yeah. Okay. You should use hot compresses. Yeah. Compresas calientes. You should give yourself a head massage. Un masaje en la cabeza para el dolor de espalda. No sé. Okay. You should take a hot bath. Un baño caliente. Yeah, you should relax. Deberías relajarse. Okay. Magali, you. Estamos haciendo para mí. ¿Sí? You should rub your back. Su espalda. ¿Sí? Porque no. Si a mí me duele, no tengo que sobar la espalda de otra persona, ¿no es cierto? Your back with a... ¿Qué dice? Con grasa de puerco, dice. Okay, that's interesting. That's interesting, interesante. Okay, yeah, sometimes those things work. A veces cosas funcionan. Yeah, that's okay, no problem. Good. Dana,
You should take a shower and sleep. Take a shower and sleep, Dana. You should apply mental. Yeah, that's really good. You shouldn't go to work. Yeah, quisiera yo. You shouldn't lift heavy things. Good, Nayeli. Very good. This one is very good. This is muy bueno, ¿no? Si me duele la espalda, evito levantar cosas pesadas. No, you shouldn't lift heavy things. And you should do massages. You should get a massage. Okay, good. Otro les pongo. There you go. I have a stomachache. I need some recommendations, please. Let's see what you get. You shouldn't eat heavy things. Perfect, Berlin. Exactly. Like greasy things, ¿no? Como cosas grasosas o muy pesadas. You shouldn't eat heavy things. You can say you shouldn't eat heavy food. Heavy food. Yes. Vamos a ver qué dice. You should take oregano water. Jesus. Cualquier cosa que le hacemos hervir, ¿sí? Como té, le ponemos como tea. Sí, por ejemplo, oregano tea. Té de orégano. Sí, se hace así, oregano tea. You should drink some tea. Thank you, Daisy. You should drink a hot tea. Yep. Pamela, a hot tea, solo el único error es que no necesitamos el a, porque es líquido y el líquido no se puede contar, ¿sí? Entonces, you should drink hot tea. Punto. Directo. Okay, that's good. Mónica, you should drink manzanilla tea. ¿Cómo es manzanilla en inglés? Chamomile. Ya lo puso Jennifer más abajo. Sí, that's it, right? Araceli, you should eat light meals. Exactly. Comida ligera, ¿no? Like, what's the typical light food here in Ecuador? ¿Cuál es la típica aquí? Chicken soup, right? Chicken soup with angel hair. Con cabellito de ángel, right? That's it. Eso cura todo, ¿no es cierto? Yes. You should eat, drink chamomile tea. You should eat chicken broth. Caldo de pollo. Sí, está bien. Dana, yes, you should take a pill. Yeah, that will work. You should drink a water of manzanilla. Como digo, Valerie, todo lo que hacemos aquí, como decimos las agüitas, eso se transformía como a té. Porque lo que hacemos, ¿qué es? Es infusionar en el agua, ¿no es cierto? Igualito que un té. Entonces, it's the same thing. Entonces digo, you should drink chamomile tea o manzanilla tea. Así hay traducción, ¿ok? You shouldn't eat fat food. Okay, fast food. Okay, there you go. You should drink chamomile tea. You should take a omeprazole pill. Ok, Juan, vamos directamente a la medicina. Yeah, you should take omeprazole and you shouldn't eat spicy food. You should drink lemon with salt. With salt. Faltó la T al final, Magali. With salt. Okay, that's interesting. I have never done that one. Ese nunca me han dicho. Okay. Marianne, you should drink ginger tea. Okay, para dolor de estómago, ginger tea. Okay, interesting, interesting. Okay, good, 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 good. Now, this is the last ailment. Este es lo último ailment, dolencia. And this one is really nowadays. O sea, y este es muy actual. It is from these days, from now. Sometimes I feel like that, sometimes you feel like that, and you know that. And this is, okay? Digo, I'm stressed. Estoy estresado, tengo estrés. I'm stressed. What should I do?
And I want you to be very creative. Y quiero que me pongan lo que ustedes hacen. ¿Sí? What do you do? Okay, Juan Carlos, you should take a cold shower. Yeah. Yeah. What else? What else? Also use the negative. Use shouldn't as well. Algunos usan shouldn't. Okay. Let's make some, differences there. Uh-huh. Is you should visit your friends. Okay, Catherine. Yeah, that works because you start having conversation and everything. Yeah, and that relaxes you. You should go on vacations. Thank you. Jesus, very good. Yes, exactly. And Nayeli, you should take a nap. Yeah, sometimes sleeping a little bit works. Uh-huh. Marianne, you should get enough sleep. Okay, yeah, probably it's because I'm not sleeping enough. Uh-huh. Fernanda, you should listen to classical music. Okay. Okay, okay. You should dance and do other activities, okay? Yeah, you should listen to rock music. Yeah, you should watch a movie. Yeah, you should walk in the mountains. Perfect. You should walk in the park. You should go to the park. Yes, exactly. Exactly. That's what you do. For example, when I'm feeling stressed, I like to walk my dog. And, while I walk in the park, I put my headphones and I listen to music and while walking my dog. That's what I do when I feel stressed. Or I go and drive my car and you listening to music and I relieve stress. Okay, nice, Belén. I like that one. You should blow bubbles. Deberías hacer burbujitas de jabón. Okay, that works. And actually, I do have that. Y sí tengo una cosa que hace burbujas, de hecho. No es para mí, juega mi perro, pero sí la tengo. Okay. Magali, you should watch a K-drama, for example, Globing. Okay, I don't like too much K-dramas, but I watch anime, so maybe it's similar. Well, anime is dibujito, no? But yeah, I understand. Yes, yes. You should go for a walk. Excellent, Dalila. There you go. Uh-huh. Yeah, there you go. So now, obviously, obviously, you can give advice in many other situations. Puedo dar también consejo en muchas otras situaciones, ¿no es cierto? So, I'm going to give you a couple of setups, a couple of contexts. Les voy a dar un par de consejos, ya no relacionados a salud, sino ya a otras cosas. Y me van poniendo ahí sus respuestas, ¿ok? Digo, Belén. Okay. Okay. So this is the context. Contexto. Listen. A tourist comes to visit Cuenca and he asks you what he should do while in the city. Un turista llega a Cuenca y te pregunta qué debería hacer mientras está en la ciudad. ¿Qué debería no hacer? También podría ser. ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería evitar ir? ¿Qué cosas debería visitar? ¿Qué debería comer? ¿Cómo debería comportarse? I don't know. Many different advice. Todos los consejos que le vengan a la mente para el turista. Okay, let's do it. Let's do it. Okay. Okay, got it. Yeah, you should visit. You should recuerden el verbo en forma base. Okay. Okay. Y yo les puse un sujeto. Yo les dije él, tercera persona, ¿no es cierto? Entonces sería he, ¿ok? He should visit the Parque Calderón, ajá. He shouldn't visit the Feria Libre, exacto, Juan Carlos. He should go to Cajas National Park, ajá. He should go to Marque 9 de Octubre, okay, yeah, probably gonna get dropped.
He should visit Amaru Zoo. He should go to, yeah, he shouldn't visit Turi at night. Yeah, okay, depends. He shouldn't visit the 9 de octubre. Okay, se repitió otra vez. He should visit the Cuencas Cathedral. Okay. He should go to Cajas National Park. He should eat sancocho. Okay, good. Yeah. Juan Fernando, he shouldn't go. Y escribamos bien el shouldn't. Sí, el shouldn't está mal. He shouldn't go to the Plaza de Arte at night. Okay. He should visit Turi. He should not go to Miraflores. Excellent. Yeah, he shouldn't throw trash in the city. Exacto. He shouldn't go alone to Barrial Blanco at night. Nobody should go to Barrial Blanco, not even in the day, ni de día ni de noche. Okay, so yeah, exactly, exactly. You go. He should go eat guinea pig on Don Bosco Street. Okay, okay, Belen, thank you. Exactly. Ajá. Good advices, buenos consejos. Okay. Siguiente contexto. Verán el género, ¿no? Dice, a girl of first semester of university asks you for advice for student life. Una chica de primer ciclo te pregunta por consejo para la vida estudiantil. Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Okay, she shouldn't miss class. Yes. She shouldn't say goodbye to her. She should. Okay, thank you, Belen. She should say goodbye to the 8 hours of sleep. Decirle chao a las 8 horas de sueño. Okay, got it. She shouldn't give up. Yes. She should know that a bad grade doesn't determine you. Perfect. Who's this one? ¿Quién es? Samantha. Very good. No se olviden el punto al final de las oraciones. Come on. She shouldn't give up. She should bring her own food. Yes, Andrea. She should study with friends for the exams. She should enroll in English class at the first level. Perfect, Juan Carlos. She should do things on time. She shouldn't sleep in class. She should make good friends. She shouldn't drink alcohol. Catherine, she shouldn't drink alcohol de nuevo. Estamos. She should organize her time. Yes, she should eat well and make friends. Okay, 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 okay. She shouldn't eat at the Dolarazo, Jennifer. Okay. Is that based on experience, Jennifer? Eso creo que viene de experiencia, Jennifer, ¿no es cierto? What happened? You got a stomachache? Te dio dolor de estómago, stomachache. Okay, justo lo que hablamos. Okay, got it, got it. Nice, exactly, exactly. And this is the last context. Y este es el último contexto. Yeah, this is the last context. Is the following. Ya les pongo.
There you go. Write the best advice that a person has given to you. El mejor consejo que le ha dado una persona a usted. For example, you should always listen to your parents because they know more than you. Siempre escuchar a tus padres porque ellos saben más que tú. Deberías siempre escucharlos. Okay, so what's the best advice that somebody has given to you? ¿Cuál es el mejor consejo que les han dado a ustedes? Let's see, let's see. So Samantha, you should give time to time because if it is for you, it will happen. Con el should, no? You should give time to time. Uh-huh. Yes, but it's good, but it's an excellent idea. Yeah, and that's perfect actually. The advice is very good. Uh-huh. You shouldn't do what you do not want to be done to you. Perfect, Juan Carlos. Yes. Uh, you shouldn't get married before your dreams. Okay, before you fulfill your dreams, antes de cumplir tus sueños, before you fulfill your dreams, You should never write to your ex-boyfriend, okay? You should enjoy life more, yes, Yeah, yeah, yeah. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? You should take things easy. It's a race. It's a race, not a little race. Okay, 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 okay. Got it, got it, got it. What else? What else? You should never give up. You should never give up. ¿Ya? Sebas, aquí una pequeña corrección nada más. El never ya es de por sí negativo. Entonces el should tendría que ir directamente en positivo. Entonces decimos, you should never give up. ¿Sí? Sin el shouldn't, solo should. ¿Ok? Porque el never ya es negativo de por sí. You should never give up. You should trust your abilities. Okay, trust on your abilities. Yeah, you trust on your abilities. You should prevent a regret. You should prevent to regret something. Andrea, you should prevent to regret something. Okay. Dana, you shouldn't trust everyone. Okay. Good. You should give time to time because if it is for you, it will happen. Now it's okay, Sammy. Thank you. Araceli, you should stop forgetting the past, forgive, and move on with your life. Excellent. You shouldn't wait for others to do things for you. Perfect. You shouldn't stress so much because life is not a race. Okay. You should stop stressing about all the things that happen in your life. Excellent, Valerie, Jennifer. You shouldn't forget where you come from. Perfect. To keep yourself humble. Para ser más humilde siempre, ¿no? You should enjoy life more and not stay in your bubble. Good, Marianne. You should do the things well and with patience. Daisy, very good. You should study a pencil weightless than a pala. Yes, I study agronomy. Okay, Monica, that's nice. That's nice. And I understand the point. I understand the point. Uh-huh. Yeah, 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 which is good. Okay, okay, okay. Got it. Nice. Excellent. Excellent. Okay, very good. Thank you guys for that. Okay, and this is the last part. And let me explain you what you're gonna do. ¿Qué van a hacer? Okay, so I'm gonna show you a dialogue
okay, a short conversation between two people, okay? And then what I want you to do in that, I want you to pay attention to it, okay? And below, y más abajo, you have the same dialogue, but with blank spaces, pero con espacios vacíos, okay? And in the blank spaces, what I want you to do is that you complete the dialogue with the ailments and with all the, and the recommendations you want to give to the ailment. O sea, completemos el diálogo cada uno en parejitas con las dolencias, con las enfermedades que ustedes elijan del vocabulario y abajo donde tendrá que dar la sugerencia, pues con lo que ustedes sugieren, ¿ok? And, try to be creative. No le manden de una al doctor, ¿ok? Do something as we did before. Hagan lo que hicimos antes, ¿ok? To do, to drink some honey, to drink orange juice, those type of things, ¿ok? And yeah, once you finish, ¿ok? What I want you to do is you get on Zoom, se van en Zoom solo las dos personitas, ¿sí? Fuera de clase ya, lo hacen cuando tengan tiempo, y hacen el diálogo en Zoom, pero se graban, ¿sí? Lo suben ya sea a YouTube o ya sea a cualquier plataforma, y en el grupo de Google Chat comparten el enlace con el nombre debajo de quiénes son las dos personas, ¿ya? And that's your activity. Y sí, es en el grupo y todos vamos a ver los videos de todos. ¿Ok? So yeah, for you to know. Okay, let's do it. So this is the dialogue. Look at it. Miren. Look at it. Look at it. This one here. It's really easy. Facilito. Dice person A. What's wrong? You don't look so good. No te ves tan bien. ¿Qué pasa? Actually, de hecho, I feel horrible. I have a headache and a sore throat. Dos dolencias la persona. Okay. Oh no, you should take something. Deberías tomarte algo. You're right. That's good advice. Thanks. Feel better? Thank you. Thanks again. ¿Sí? Facilito. Facilita el diálogo. ¿Qué dice acá? Yes, Samantha, I'll do it. Yo lo voy a hacer. Ajá. Yes. Okay. And here below, y aquí abajo, you have the model with the spaces. No, entonces hagámoslo uno rapidito. For example, I said, what's wrong? You don't look so good. Actually, I feel terrible. I have a cold. Un resfriado. I have a cold. Oh no, you should drink orange juice with some alcohol. Okay, with some ginger, whatever. You're right, that's good advice. Thanks. Feel better. See? Thanks again. There you go. Y aquí ustedes responden, por ejemplo, de alguna otra manera, ¿sí? So, here you have more pieces if you want to. Acá abajo, I want you to pay attention here. You have some other things that you can add. Dependiendo de lo que escojan, pueden agregar este tipo de cosas, ¿sí? Deberías ir a casa, deberías tomar una siesta, deberías hacer una sopa, deberías descansar. No deberías ir a clase, no deberías hacer ejercicio, no deberías ir al trabajo. Some more ideas just for you to finish, okay? So please take a screen capture of this. Tomen una captura de pantalla de esto, okay? Screen capture. And I'm gonna make the groups. Y yo voy a hacer los grupos, okay? I'm gonna make the groups. Déjenme ver si aparecen las dos. Tal vez más pequeños, sí, ahí. Ahí pueden hacer una captura de todo. ¿Ya? Do it. Okay. You got it, right? Ya tenemos, ¿no es cierto? You got it? Okay. So yeah, now let's make the groups. Okay, so remember, you're gonna be working in the Zoom rooms, the breakout rooms, okay? But if you don't finish until 7, si no acabamos hasta las 7, luego, ¿sí? Se unen las dos personas en Zoom y se graban luego, aunque sea después. It's not going to take more than 10 minutes. No demora más de 10 minutos, ¿ok? Grabar sí lo demás. Right now, I want you to work on the dialogue, ¿ok? So let's go with the breakouts. They are going to be assigned automáticamente. So, it's going to be random. So let me see, we're 21, 20, two participants. Okay. There you go.
Terminen el diálogo y se pueden retirar solitos, tranquilamente, sin avisar, ¿ok? Thank you.